viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana, Ugochi Igwe market people. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Igwe na temple. Anyị na-agba afọ mmiri emekwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, ndị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. As my mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ all you need to know about spirituality. I wee na-ekwu na spirituality bụ one. Na ihe dị iche na-etu ndị be anyị si ekpere Chukwu, na-etu ndị mba dị iche iche na agbụrụ dị iche iche si ekpere Chukwu bụ ene na nwa m ofu akwa. Yes, na mgbada mba na-asụ n'olu ma na-akpụ ụkwara ọ bụrụ ofu, mana spirituality is one maka na Chukwu bụ mmụọ and na mmụọ bụ ofu. Ihe dị iche na etu ndị a si eme, mana were ụdọ manya ewu na were ewu manya ụdọ bụ the same thing. Ọnya bụ ihe anyị ji maka ebe n'ụbọchị tata. So ọ bụrụ na ịbụ tata bụ izu ị na-esoyela anyị, gee ntị ị ga-amụta ihe ga-abara uru. Before anyị gaa n'iru, ọkwa dị mkpa echepụtara anyị nọ na month of July. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the globe. Yes. This ụtụtụ eje gọrọ na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị na-esoyela anyị all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Tutu aka anyị ga-emegide the last day of the month, anyị ga-eje na mmiri chụọ aja mee ile ọma n'aha mmadụ. Anyị gbakọtazie na temple chụọ aja to increase of power, jee n'ebe nchụ aja gbuo ebu mesara aka. Nwanne chụọkwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso ya, ihe ị ga-eme forward ya free prayer request. You may talk donation to the account number. Each at them na WhatsApp, I want God details we need for you in order to book you. Now, ka anyị gbapụ ya ọsọ n'ihe anyị ji wee bịa na nkụzi nke ụbọchị taa. Gịnị ka anyị ji wee kwue? Mana ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a ma ọ bụrụ ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, chaatị m na WhatsApp 08057837672 maọbụ 08138243871. Ị na-anya na skrin ị ga-abụ nọmbas ndị mbọrọ. Na ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara spirituality. Wee na-achị kụwara na spirituality is one all over the globe. Maka na ọsọ ofuchukwu ka a na-ekele. Ofuchukwu dị ikwena ka mmadụ ọbụla confuse gị. Kama na enwelu ngalaba dị iche iche mmụọ onye na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Agwakwana m ụnụ na earthly governance who prototype of what is happening in the spiritual realm. Yes. Etu esi wee bịa na n'ụwa mmadụ a enwe the head maka na mmadụ niile ama abụ head. Enwe ọkwanye ike inwe captain na n'ofu ụgbọ. So e nwere the unmovable mover, the creator of the entire universe. Onye ike niile si n'aka ya, Chineke pụrụ ime ihe niile. Then e nweziri ụmụ mmụọ subordinates ndị na-ejere ya ozi. Yes, you can call them many names. From the primordial queen, the throne of the primordial, down to the thrones of the elders, the entities. Yes, down to even they gave for her the elders, the spiritualities and powers. But about to the throne of the spirituality, where man originated. Now coming down to the earth of the throne of the animistic and down to the gross material world. Ihe niile abịa na okpere niile enwelu spiritual entities. Ụfọdụ nwere ike isi na enwelu 7 choirs of angels. Ihe niile abụ categories of powers. So mana etu a ka ọ dị n'okpere niile nọ n'elu ụwa dum. Elotara m the year 2003 mgbe m jere India. I followed them to the festival, to the temple. I took my time to understudy their religion, Hinduism. And I find out that what they actually have there is the same thing we have in Africa. In Hinduism, they recognize the existence of Chukwu Okike Pụrụ Ime Ihe Niile, the Almighty Father, the creator of the whole universe. However, they recognize the other gods, like Lord Shivas and the other gods, the same way I will recognize Amadioha, Udo, Ogugu, the Lolas, and so on and so forth. And they all recognize the powers of the elemental beings, the power of the sun, the air, the water element, and the land element. And the other spirituality all over the globe, which I have researched and understudied the way they operate. Yes, other ones still recognize the existence of the stars,
the salamanders, the water sprite, water elements, the gnomes, the herbs, and the rest of them. So they are all over the world. Spirituality is one. Spiritual sects are all one. Every religion and every sect primary purpose is to become mature and become knowledgeable. Etu akọ na all over the globe. Yes, there were many spiritual sects in each iche. Nwere ike imetụ aka na ya. So ọ bụrụ na uche gị bụ na enwere spiritual sect ọbụla ya bụ maka ego. Yes, you are missing the point. Onwere spiritual sect ọbụla ọ bụrụ na ihe iji abata na spirituality na your primary purpose is money. You are missing the point. Nke bụ eziokwu na agwa gị. Ọ bụrụ na your primary purpose of coming to spirituality is because of money, you lost it. Maka na enwere ihe dịka ego. Ịghọtara ya? Enwere ihe dịka na ego ka ichekwubere. Ọ bụrụ na ihe iji abịa for spirituality is to mature and be knowledgeable and understand how things work in creation. They can see what now what Hosea 4:6 say, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. So if you want to succeed in these gross materials, you must recognize how things work. Key yourself into the natural laws. Now, imagine the principles that govern the universe. Example, you need money. And what the principle of success. And what principles of wealth creation. Yes. So whatever you want in life, you apply the principles and you get what you want. So without following that natural order and the principle, you will not get it. So only that Batanibo spirituality is primarily because of money. Yes, none of the gathering. Yes, they want to make peace with their spiritual forces and powers and the power that be in their lineage. Now if you know can spiritual support. Ghana can you're on the right track. Mana spirituality is primarily because of money. Then you got it wrong. Mana has spiritual related. All those things make a spiritual tackle. If an iron on the way, iron on the way, I know full of competition. And when I like again for no reason. And when you know when you know those unforeseeable circumstances, but some of those spiritual warfare, more than protecting from any altar. Then the importance of building your own altar, go every altar versus altar. Now, those spiritual warfare na gonna money where they take the then it consult to more than a so that na house set here, if you have only bathroom. You know that all can you say about spirituality, very spirituality, any knowledgeable, matter how things work. So that the more now, all about this singing, more about this singing, more other projects. If you know the thing, then money he gave. But the primary purpose to be able to batana who does that? Apply the principle of wealth creation. Maru here the build the system. He will weaken leverage. You must before you become successful and become a wealthy man, you must build a system of how know how to do leveraging by earning from other people working for you. So that was the same system. But here not why it's spirituality now. Spirituality, even if you are knowledgeable and recognize and be at peace with your spiritual forces. 70% of your spiritual your problem here on earth have been solved. It's only 30% that is remaining. That 30% is what you will achieve by applying those sense, support, wisdom, vision, by aligning with them. It is easier to practice. You will attract those remaining 30%. Because are the principle of life. So, ego, you will keep that now, put that in signboard, not few weeks, but when I Lagos, more way on a signboard. Now, about those self for the taking it Hindu, Baha temple, this and that.
ka ị bụ grandmaster, ka ị bụrụ billionaire, ka ị bụrụ ọgaranya, ka ị dị success, ka ị dị rich. Ọga ọkwa ndị 419 ya. Yes, o nwere ebe a na-apụrụ ọgụ ego n'elu osisi maka ụfọdụ n'ime ụlọ amara maybe coming from the religious faith, I mean the Christian faith that demonize every other sect. Ịma na one thing they will be when they have a spiritual Christian religion. They always propagate, they don't propagate spirituality, they propagate religion. Nke a bụ nke anyị, abụghị nke Paul, abụghị nke Apollos. Therefore, ha na root. Ha nwere ike ịsị gị, hey, ịbụ onye ọda religion gbara ya ọsọ, ịbụ onye ọda religious spiritual sect gbara ya ọsọ, na ha abụ ọkụ ọchịchị, na ha abụ nke ọgọ bụrụ eziokwu. So ọ bụrụ na iso na ndị na-ebelive na ọ bụrụ na ịdị knowledgeable bụ other spiritual books maọbụ bido by other religious sect and believe ịbụrụ Dangote, ọ bụrụ eziokwu. Ịghọtara ya? Ụfọdụ n'ime ụlọ na-abụ mgbe anyị na-eje ụka ọbịa asị anyị fụ ndị ka nke anyị gbawa nọ ndị ọkọt, anyị fụ ndị gre meseji anyị gbawa, anyị fụ ndị nke anyị gbawu ndị nke anyị fụ ndị nke Christians and everything. Here now just religious sect are trying their best to give you some aspect of knowledge. Yes, during my research time, I was opportune to read so many spiritual books. Yes, but ọ bụrụ na I think ya na maybe maka the way of the spirit, I think ya na ọ bụ ibido sing wahoo ego ejube gị, ọ bụrụ eziokwu. Forget gị ya na art na Nollywood, ya na art na Nollywood just for fun. So ụdị ha drugs maka ihe ndị okwu ya maka ụmụ nwatakịrị nwoke ma nwaanyị na-etolite na-abụ ịfụ ọda spiritual set ọdụ ka asị nọ ndị ọgwụ ego n'ime ha na-etu ego apụta. Ụdị ha adụrụkwa nwere ndị spiritual set ọbụla na-eburu ego binye gị onwero unless ndị klọb ndị nwere ike na-enwe ụdị kind of assistance ya. Mana ọ bụ spiritual set, they focus more on spiritual assistance and knowledge based on the principles of the founders of that particular religious sect. So ọ bụrụ na ị pụtara ụfọdụ n'ime ụlọ due to lack of knowledge, ịfụ ndị na-eje like something like wekis kpọọ ha ndị otu nzuzo, ịfụ ndị cross bearers grey message members kpọọ ha ndị otu nzuzo, thinking that onwe n'ime ha na work very hard, ihe ọma na-emeri ọ na-apply the principle and become successful. You think that this is occult group and ha na-enye ha ego, ọ bụrụkwa eziokwu. Yes. So I'm not stopping you from reading other spiritual books, because me, during my own time research, I read so many spiritual books. I attended so many. I read so many spiritual books I will not start mentioning, coming from so many spiritual sects. And all those books I read, what I learned from them is I grabbed the knowledge. Yes, because in every spiritual sect, well, atom of truth, how do I propagate from the perspective of the founder. Yes, I will be frank with you. I will not be a coward that will criticize the other world religion, because so far I can't answer. All the Korean Lagos, the flight, the Rosary, 911, the car. They will all reach Lagos at different times, but they are all heading to Lagos. So they do according to spirituality. So to stop, whenever you see the Ekis people, the Ekaka people, you see they the court, they all go to hell. Who made you a judge? The same thing when you see the cross bearers of the grey message, you condemn them and this I'm known. Or that many the Krishnas, the all of them, the Amor people and rest of them. All those things is not how you see it. That's what I'm trying to say. I'm not asking you or telling you that what they are doing is all the best or whatever. But I can tell you, as being a researcher, I have been able to come across all of them, most of them, and read their books and understand what they are teaching. And at the same time, I grasped one or two things from the basic things. And the thing is all like where what train blind men to go and touch cow and describe what cow is. So we touch the horn side and we will be telling you that this particular animal called cow has two horns. While some will touch the tail and be telling you that this animal called cow is like that. It was something like that. So, but the end I take over again,
No spirituality can teach you money. Because money is a creation of man. You know that, yeah? All self-creation of man. Ọbụrụ Chineke kere ego, ya na-agba legal tender created by various countries. So spirituality takes care of your spiritual aspect, and as your spiritual touchlight, what and what you must be doing. That's all. Then other things you must achieve it with your intellect and the capacity in life. Let me stop here. So note today that spirituality is not all about making money. Yes, spirituality takes care of your spiritual force. Then you apply the principle you learn from that spiritual force, and money comes. If you understand how things work and how to apply that knowledge you learn from the spiritual training. Let me stop here. If you have question in today's lecture or you want us to do deep consultation for you, family, chat me on WhatsApp 0805 7837 about 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwu okwu ngozi n'isi ndị niile so lie all over the world. A sị nke ọma ka meela ụlọ na unu ga-eje n'obodo na unu ga-ala n'obodo na unu ga-adị ka echi maka na echi aja agwụ agwụ. As I made the declaration social media ka emesịa nọ ọ bụrụ na ọnwa egbu oge ji wee maka na ọ ga-ekwe